Joseph-Émile Coutoir was a French writer, journalist, novelist, poet, playwright and librettist. Career: an ardent romanticist, he collaborated with Auguste Barthélemy in many of his satires and wrote a great number of stories, now forgotten. Nowadays he is perhaps best remembered as the co-librettist of the original version in French of Verdi's Don Carlos, which premiered in Paris in March 1867. Also, he was the author of the play La Bataille de Toulouse, which Verdi had earlier adapted for his opera La Battaglia di Legnano in January 1849. He was noted in his time for his wit and ability to improvise. He produced several pieces at the Paris theatres, and also collaborated with Gerard de Nerval in adaptations from Shakespeare and in other plays. A friend of Offenbach, he wrote libretti for 3 of the composer's works. His novella Histoire de ce qui est par arrivé is a significant exercise in alternate history, in which Émile Coutoir imagined that Napoleon's life took a different turn in Egypt in 1799. It was translated by Brian Stableford in 2012 and is available in a collection of Émile Coutoir stories entitled The Tower of Destiny. Alexandre Dumas père, in 1864, invited all the poets of France to display their skill by composing 2 sets of bouts rimes selected for the purpose by Joseph-Émile Coutoir. Later in life, Émile Coutoir received a pension from Napoleon III. Works, novels, short stories and prose. Le Quartier Général des Jésuites, à la Ligue Marseillaise, Le Bonnet Vert, L'Assassinat, Scenes Méridionales de 1815, Scenes de la vie italienne, Les Minutes de Londres, Un amour dans l'avenir. Text online 1-2, Le Siege de Marseille par le Connétable de Bourbon, Chronique du XVIe, Anglais et chinois. Text online, La Comtesse Hortensia, Acute VA. Text online, La Fluoride. Text online, The Eden Mystère en 2 parties, La Guerre d'Unisme, Un mariage de Paris, André Chenier, Le Juive au Vatican, Au Amori Roma. Text online, Muses et Cuties, Histoire des femmes mythologiques with Louis-François Rabens, Salons et souterrains de Paris, Trafalgar, La Ferme de l'Orange. Text online, Le Dernier Fantôme, Nouvelles. Text online, Les Nuits Anglaises, Comtesse Nocturnes, Les Nuits Italiennes, Comtesse Nocturnes. Text online, Les Nuits d'Orient, Comtesse Nocturnes. Text online, Les Nuits Espagnoles, Saint-Pierre de Rome. Text online 1-2, Un amour dans le prime, Une histoire de famille, Le paradis terrestre, 3 bluettes, Le voile, Le pèlerin, Le manchon, Les Nuits parisiennes, Histoire d'un colline, Le bonheur d'un millionnaire, Le château d'Adolphe, Les dames de Java, Les matinées du Louvre. Paradoxes et rêveries, Intrications de salons, Un carnaval de Paris, Les amants du Vésuve, Le cirque de Paris, Les deux Amazones, et les bords du Rhine, Monsieur Auguste, Le Château Vert, Napoléon en Italie, Le Château des Trois Tours, Marseille et les Marseillaises. Text online, Comtesse Nouvelles. Text online, Ursule, Un crime inconnu, Une nuit du midi, La comédie des animaux, Histoire naturelle en action, Les amours des bords du Rhine, Les uns et les autres, La vie fantastique, La prima donna, du bonheur des grands artistes, Le chasse au chaste, Les journées de Titus. Text online, La vie en news dolls, Les fleurs mystérieuses, Le château de la favorite, Martin le Blanchisseurs, La vie en news dolls. Text online, Le corps d'amour. Text online, La Comtesse Adrienne,
Poetry 1836, Une revanche de Waterloo à une partie d'échecs. Poème et acute au comique. 1847, L'arbitre des jeux accompagné de petits poèmes historiques. Paris, Gabriel de Gonnet. 1853, Melodies poétiques. 1858, Les Vierges de Lesbos, Poèmes antiques. 1864, Poésies intimes, Melodies. Theatre 1836, La Bataille de Toulouse, Un amour espagnol, 3-act drama in prose, Paris. Tête Beaumarchais is, the 11th of April, 1846, L'Univers et la Maison, comedy in 5 acts and in verse, Paris. Tête de l'Odéon, the 3rd of November, 1847, Le 15 janvier aux comédiens et parrains, comedy in 1 act and in verse, Paris. Tête de l'Odéon, the 15th of January, 1847, Le Paquebot, comedy in 3 acts and in verse, Paris. Tête de l'Odéon, the 4th of April, 1848, Le Vrai Club des Femmes, comedy in 2 acts, in verse, Paris. Comédie Française, the 19th of August, 1850, Une inconsolable aux planètes et satellites, comédie en 4 acts et en prose, Paris. Tête de l'Odéon, the 5th of April, 1851, Raphael, historical comedy in 3 acts, in verse. 1852, Le Sage et le Fou, 3-act comedy, in verse, with Bernard Lopez, Paris. Tête Français, the 6th of August, 1853, Guzman la Brave, drama in 5 acts and in verse, Paris. Tête de l'Odéon, the 19th of September, 1854, Amons Notre Prochain, 1-act parable, in prose, Paris. Salle Hertz, the 2nd of May, 1855, Le Récit du Mariage, 1-act comedy, in prose, Paris. Tête Français, the 6th of March, 1855, Frères et Sœurs, 5-act drama, with Bernard Lopez, Paris. Tête de l'Ambigu comique, the 14th of June, 1858, Les Deux Frontins, 1-act comedy, in verse, with Paul C. Rawdon, Paris. Tête Français, the 10th of June, 1864, La Fiancée aux Millions, 3-act comedy, in verse, with Bernard Lopez, Paris. Tête de Belleville, February, 1861, Tête de Salon, Après d'Ens. Le Coquette, Amons Notre Prochain, Le Château en Espagne, Être Pressante, Le Grotte d'Azur, Une inconsolable text online, 1865, Nouveau Tête de Salon, Le Comédie chez SOI, Une Education, Comédiens et Diplomates, M. Rousseau, Gloire et Amour, Le A et Acute Cit détermine, Le Soubrette déclarant, Le Prix de Famille, Librettos 1854, Ernest Rhea, Maître Wolfram, 1-act opera comique, 1859, Félicien David, Herculanum, 4-act opera, 1860, Gioacchino Rossini, Semi-Romide, 4-act opera, 1862, Ernest Rhea, Aerostrate, 2-act opera, with Emmeline Puccini, 1865, Duprez, Jeanne d'Arc, 5-act opera, with prologue, with Edouard Duprez, 1867, Giuseppe Verdi, Don Carlos, 5-act opera, with Camille Dulocle, publications in collaboration with Auguste Barthélemy, 1825, Sidienne, Epitaph satires sur le dictionnaire musical, 1826, Biographie des courants de l'Académie française, 1826, Les Jesuites, Epitaph am le président Séguier, 1826, Le Villelier dans le Prise du Château Rivoli, Poème et acute au comique en 5 chants text online, 1827, Une soirée et chez Le Peyron et le 6 avril. Scene dramatique, 1827, Licentiature, scene historique.
1827, Roma Paris, Poemi en 4 chants. 1827, Le Congrès des Ministres à la Revue de la Garde Nationale, Scenes Historiques text online. 1827, Peyronicide, Epita am de Peyronet. 1827, Le Corbeiraide, Poemi en 4 chants text online. 1827, Le Bacriade à la guerre d'Alger, Poemi accuta au comique en 5 chants. 1828, Napoléon en Égypte, Poemi en 8 chants. 1829, La Fils de l'Homme, Our Souvenirs de Vienne. 1829, Waterloo, Au Général de Bourmont. 1830, L'Insurrection, Poemi d'acute aux Parisiens. 1831, Ouvres de Barthélemy am acute y. 1834, Les Aiguilades et Fontainebleau, publications in collaboration with Gerard de Nerval. 1850, Le Chariot d'Enfant, drama in verse, in 5 acts and 7 tableaux. Traduction du drame indien du Wasoudraka text online. 1852, L'Imagier de Harlem, à la découverte de l'imprimerie, drame legend de grand spectacle, in 5 acts and 10 tableaux, in prose and in verse, with Gerard de Nerval and Bernard Lopez, ballets by Adrian, text online. Bibliography, Kilian Stengel, Les Poètes de la Bonche, Anthologie de Poésie Gastronomique, Collection Petit Vermillon, Editions de la Table Ronde, 2008, ISBN 2780330,733. Eugene de Mirecourt, Ami acute y text online. Gustave Claudon, Ami acute y, Sa vie in time, Anecdotique littéraire text online.